students, others may be asking themselves, what kind of world are we living in after Sunday's terrible massacre in Las Vegas? And there's so much that we're bombarded with in the news these days, with one massacre after another, and violence and hatred all over the world, and practiced by all religions, not just Christians and Muslims, but Buddhists in Myanmar and Sri Lanka, and of course World War II in Japan. But there's so much now that people are hearing, they may really be disconcerted a great deal and wonder, well, what do I do about this? There's no hope, it's so awful. And I think Buddhism really addresses this partly in the concept of samsara. And so I wonder how you might explain to people how to keep going in a time that seems worse than others. Thank you. 어떤 100이라는 숫자가 있습니다. Say there's 100, a number called 100. 50이라는 입장에서 보면 So from your perspective that says 50. 100은 많은 숫자입니다. 100 is a higher number. 근데 200이라는 수의 입장에서 보면 But from a number 200, 100은 작은 수입니다. 100 is a smaller number. 그럼 100은 많은 수일까요? 적은 수일까요? So is 100 a lot or little? 100이라는 수가 많은 수예요? 적은 수예요? So is 100 a lot or little? 상대적입니다. It's relative. 100이라는 수는 많은 수도 아니고 적은 수도 아닙니다. It's neither large or small. 그냥 100이라는 수입니다. It just is a number called 100. 어떤 관점에서 보느냐에 따라서 Depending on your perspective. 그것은 큰 수가 되기도 하고 적은 수가 되기도 It 합니다. could be a lot, it could be a little. 크다 작다는 것은 수에 있는 게 아니라 우리들의 인식에 있습니다. So the adjective we describe little or small, that does not exist. That's not intrinsic to the property of the number itself. It's just our perception in describing that number. 한국의 예를 들어본다면요. An example from Korea. 나이 든 세대들은 The older generation, 어릴 때 아주 가난했습니다. they were very poor when they were young. 그들이 생각해 지금 한국은 아주 좋은 사회예요. So from an older generation perspective, today's Korean society is a great society. 근데 젊은 사람들 입장에서 볼 때는 From a younger generation, 그들은 자라면서 풍요 속에 자랐습니다. they actually experienced well-being as they were growing up, advantages. 근데 대학을 졸업하고 바깥으로 나오는데 직장이 없습니다. But as they graduate from colleges, they cannot find jobs. 빈부격차도 심하고요. And the inequality between the rich and poor is worsening. 여러 가지 사회 문제가 있습니다. And they see a lot of problems with society. 그들이 볼 때 한국은 지옥이라고 표현합니다. And from their perspective, they describe Korea as hell. 똑같은 사회를 두고 They're looking at the same exact society, 어떤 세대가 보느냐에 따라서 depending on 다릅니다. which generation you belong to. 그래서 지금의 사회는 좋은 사회도 아니고 나쁜 사회도 아닙니다. So what we are experiencing today is neither good or bad. 어디를 기준을 두고 볼 거냐는 겁니다. It's just where do you put your perspective? 2차 세계대전 중을 생각해 보세요. So let's think back to World War II. 그때보다는 지금 훨씬 평화로운 사회입니다. It's a lot more peaceful today than it was then. 1세기 이전을 돌아보세요. Look back 100 years or more, 또는 2세기 전을 or 돌아가서 200 years or more. 노예 제도가 있고 You still had slavery. 이 아시아 아프리카가 식민지 지배를 받고 있고 A lot of Asia and Africa were under imperialism. 많은 사람들이 학살당했습니다. A lot of people were massacred. 여성들이 차별받았습니다. The discrimination against women was severe. 그때보다는 지금이 나은 사회라고도 볼 수 있습니다. Compared to that, today's society may be better. 무엇을 기준으로 볼 거냐에 따라서 다릅니다. It just depends what ruler you're trying to use. 그래서 앞으로 사회가 더 나빠질 거다, 좋아질 거라고 우리가 말할 수는 없습니다. 아니, 앞으로 사회가 좋다, 나쁘다고 말할 수는 없습니다. So we can't determine or define society as good or bad. 우리 현재 사회를 먼저 이해하고 So we have to understand the world we're living in today. 이것이
우리가 좋은 방향으로 이끌려면 여기보다 조금 좋은 방향으로 가기 위해서 장애가 뭔지를 알고 시정해 나가면 됩니다. And if we seek to drive and change the world for the better, it's up to us to diagnose what's wrong, what the challenges are, and try to overcome those challenges. 이 세상은 우리가 원하는 대로 다 될 수는 없습니다. Not everything in this world is going to turn out the way you want it to. 현실 속에서는 언제나 점진적으로 변해갑니다. But in reality, it keeps changing. 라스베가스의 참사를 우리가 생각해 본다면 If you look back to what happened in Las Vegas, 이것이 정말 잘못됐다고 우리가 생각한다면 if we think that this is really evil and wrong, 원인이 뭘까? then what is the cause? 여긴 두 가지가 있습니다. And there are two. 한 사람은 그 범행자가 정신적인 질환이 있다는 거예요. So, as we may say, the perpetrator was mentally ill. 근데 오늘 우리는 정신적인 질환에 대해서 굉장히 무지합니다. But today, we're largely ignorant about mental illness. 앞으로 갈수록 정신질환은 더 확대됩니다. And, we'll see an expansion of mental illness as we go. 그것의 뿌리는 아주 어릴 때 형성됩니다. And the root of those mental issues start when you're really little. 또 살아가면서 그가 겪는 경험하고도 관계가 있습니다. And of course, it probably has to do with the experiences he underwent as he grew up. 그러면 그런 근본적인 치료를 하면 할수록 없앨 수는 없지만 줄일 수가 있습니다. So if you can treat this person, you can't get rid of his mental illness or the root causes, but you can mitigate them. 우리는 육체의 질병에만 치료에 관심이 있습니다. But right now, we seem to be only interested in physical illness. 그러나 사실은 더 중요한 것은 정신적인 치료입니다. But what's more important than that is probably treating the mental illness. 우리가 거기에 무지하다는 거예요. And I'm saying that we're largely ignorant about that area. 거기 어떤 우리가 대책을 세우고 있지 않다는 거죠. Because we don't have a kind of a policy against, trying to mitigate the risk associated with it. 또 다른 하나는 So another cause, 그런 정신적인 질환이 있다 하더라도 say that person was mentally ill, 그가 총기를 가질 수 없었다면 but if did not have access to the weapons, 이런 대량 참사는 일어나지 않습니다. then such massacre would not have happened. 그가 뭐 칼이나 돌로 사람을 해친다면 He could attack somebody with a knife or a stone, 뭐 두세 사람 이상 해칠 수가 없습니다. then he would be limited to hurting maybe 2 or 3. 이 문제를 개선하려면 So you want to improve the situation. 우선 당장 효과가 있는 것은 What's temporarily effective 총기 사용에 대한 규제가 있어야 합니다. is probably more restrictive access policy to guns. 근데 왜 그렇게 하지 않습니까? But why don't we do that? 이건 할 수 있는 일이잖아요. It's something that's possible. 결국은 여기에 권력이나 돈을 가진 사람들의 이해가 더 중요하게 작용하기 때문에 그렇습니다. Ultimately, because this issue is surrounded and affected by the influence and powers of those with money and influence. 좀 더 근원적으로 이 문제를 줄이려면 If you want to really get at the root cause of this problem, 이 아이가 자아가 형성될 때 심적 상처를 입지 않게 해야 합니다. you have to ensure that as a child develops, that he is not traumatized. 그럼 첫째 엄마들의 심리가 안정이 돼야 됩니다. In that sense, you gotta make sure that the mothers or the primary caregivers are stable. 태어난 아이는 누구나 다 자기 엄마로부터 사랑받고 싶어합니다. Because every child deserves to be loved by its mom. 모든 생태계가 다 그렇습니다. And we see that in all of ecology. 그렇기 때문에 자아가 주로 형성되는 게 3살까지입니다. So it's between 0 and 3 in which your initial sense of self develops. 그러면 아이 엄마들에게 아이를 전적으로 돌볼 수 있게 3년간 유급 휴가를 줘야 합니다. That means that as a society, we need to allow women to be stay-at-home moms and focus on child rearing for 3 years as a paid holiday. 인간의 자아가 형성될 때가 가장 중요합니다. Because that's the most crucial period, critical period in a person's life. 여기에 돈을 써야 합니다. And we need to devote resources as society to that. 그런데 우리는 다른 곳에 얼마나 많은 돈을 낭비합니까? But we waste a lot of resources in other areas. 두 번째는 아기 엄마가 키운다 하더라도 아기 엄마의 심리가 안정이 돼야 합니다. Second, even if the mom is physically there, we want to ensure that the mom is supported so that she is also emotionally stable. 아기 엄마가 정신적으로 우울증이라든지 문제가 있다면
So because if the mother experiences a kind of mental illness or depression, 아기를 키우면 아이에게 나쁜 영향을 줍니다. she would actually have a bad influence upon the child. 그러면 아이 엄마의 심리를 안정시키는 게 필요합니다. Then it's important to make sure that she is supported so she is stable. 그러면 남편은 집에 일찍 들어가고 Then the husband should try to go home as early as possible. 그러니까 어쨌든 아기 엄마, 그러니까 아내가 아니라 아기 엄마의 마음을 편안하게 해야 합니다. So it's not as a wife, but as a mother, you should focus on supporting the mother. 또 아기 엄마도 스스로 아기 엄마일 때는 개인으로서 행동해서는 안 됩니다. And a woman should always be cognizant of her functional role as a mother when she is being a mother. 이것은 개인의 노력과 주의 그리고 사회적인 어떤 노력이 필요합니다. Because to fulfill the function of a mother, it requires cooperation, collaboration as an individual, as a society, as infrastructure. 이렇게 우리가 아이가 한 사람으로서 성장해 가는 과정에 이런 심리적인 상처나 정신적인 불안을 덜 겪도록 해야 합니다. So as a community, we want to ensure that as a child develops into an adult, that he or she is not traumatized and can grow healthy. 이런 어떤 대책을 우리가 세워 나간다면 So these are the kind of the policies that we should be engaged in discussions. 우리는 이 문제를 훨씬 더 예방적으로 대처할 수 있습니다. Then we can actually prevent large part of what we experienced a couple of days ago. 완전하게 없앨 수는 없지만은 We cannot totally eradicate it. 비율을 많이 낮출 수가 있습니다. We can really reduce the possibility of such things happening again. 또 이런 마음의 상처가 있다 하더라도 And even if somebody has an emotional trauma, 이것이 어떻게 발병할 때는 어떤 자극을 받을 때 발병합니다. it comes out when there's a certain trigger. 인종적인 차별을 받거나 Whether he experiences some kind of racial discrimination, 성적인 차별을 받거나 some kind of sexual discrimination, 장애라고 차별을 받거나 or some kind of discrimination based on his 어떤 disabled status. 자극을 받을 때 이것이 발병합니다. It comes out when that person feels wronged somehow. 그러니까 우리가 이런 시스템도 수정을 해야 합니다. Then we also have to look at the system of discriminations. 만약에 우리 사회가 문제가 있다고 우리가 인식한다면 개선을 하면 됩니다. So whatever it is, if we recognize that there's something that needs to be fixed in our society, it's up to us to fix it. 이것은 전생의 죄 때문에도 아니고 Because this did not happen because of some kind of things that you did in your previous lifetime. 사주팔자가 나빠서도 아니고 And you were not killed just because you were born under the wrong star. 하느님을 믿지 않아서 벌 받은 것도 아니에요. And you were not killed just because you did not believe in God. 문제는 우리가 현실을 정확하게 이해하고 The core issue is that we need to really analyze and understand what's driving this in today's world 우리가 개선할 만큼 개선해 나간다. and try to improve it as much as we can. 우리가 그것을 넘어서는 문제는 To completely overcome the problem. 그것은 또한 받아들여야 합니다. And if we can't, that's something we need to accept. 이것이 저는 성인이 가르친 가르침이라고 생각합니다. I believe this is what the sages teach us.